William Guy Carr, c'est à la fois cet officier de marine canadienne et cet auteur qui a fait trembler le Parti démocrate. Il est connu pour ses opinions controversées sur le communisme, les théories du complot et l'influence des sociétés secrètes sur la politique mondiale. Son livre, Brouillard Rouge sur l'Amérique, publié en 1955, est l'une de ses œuvres les plus remarquables, reflétant ses préoccupations profondes concernant la propagation du communisme aux États-Unis et ses implications pour la démocratie et la liberté. Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à l'analyse de Brouillard Rouge sur l'Amérique. Brouillard Rouge sur l'Amérique présente un récit qui entremêle les événements historiques avec les interprétations de Carr des développements politiques au milieu du XXe siècle. Il ouvre son ouvrage sur la menace que représente le communisme. En effet, Carr postule que le communisme n'est pas seulement une idéologie économique ou politique, mais une menace importante pour la civilisation occidentale. Il insiste sur le fait que le communisme, ainsi que d'autres idéologies, fait partie d'une conspiration plus vaste, contrôlée par ce qu'il appelle les Illuminati et les banquiers internationaux, cette fameuse synagogue de Satan. Il affirme même que ces groupes s'efforcent d'ébranler les gouvernements et les religions existantes. Brouillard Rouge sur l'Amérique reflète l'atmosphère anticommuniste intense de l'époque de la guerre froide, en particulier aux États-Unis et au Canada. Carr, qui était le chef de la Fédération nationale anticommuniste des laïcs chrétiens de Toronto, a utilisé cette plateforme pour diffuser ses idées. Et plus tard, dans des ouvrages beaucoup plus détaillés. Il soutient ad vitam aeternam dans ce livre que ces groupes cherchent à saper les institutions et les valeurs démocratiques par la subversion et l'infiltration, plutôt que par une confrontation militaire directe. N'est-ce pas là les mots de John Fitzgerald Kennedy dans son discours du 27 avril 1961 ? Ce n'est pas un hasard si le 35e président des États-Unis a utilisé les termes de Carr. Nous allons nous tourner quelques minutes vers ce discours important, car il concerne le point fondamental qu'aborde Carr, à savoir la conspiration communiste et la presse. My topic tonight is a more sober one, of concern to publishers as well as editors. I want to talk about our common responsibilities in the face of a common danger. The events of recent weeks may have helped to illuminate that challenge for some, but the dimensions of its threat have loomed large on the horizon for many years. Whatever our hopes may be for the future, for reducing this threat or living with it, there is no escaping either the gravity or the totality of its challenge to our survival and to our security. A challenge that confronts us in unaccustomed ways in every sphere of human activity. This deadly challenge imposes upon our society two requirements of direct concern, both to the press and to the President. Two requirements that may seem almost contradictory in tone, but which must be reconciled and fulfilled if we are to meet this national peril.
I refer first to the need for far greater public information, and second, to the need for far greater official secrecy. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. But I do ask every publisher, every editor, and every newsman in the nation to re-examine his own standards and to recognize the nature of our country's peril. In time of war, the government and the press have customarily joined in an effort based largely on self-discipline to prevent unauthorized disclosures to the enemy. In times of clear and present danger, the courts have held that even the privileged rights of the First Amendment must yield to the public's need for national security. Today, no war has been declared, and however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger, and yet no war has been declared. No borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear, and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a wartime discipline no democracy would ever hope or wish to match. Nevertheless, every democracy recognizes the necessary restraints of national security. And the question remains whether those restraints need to be more strictly observed if we are to oppose this kind of attack as well as outright invasion.
For the facts of the matter are that this nation's foes have openly boasted of acquiring through our newspapers information they would otherwise hire agents to acquire through theft, bribery, or espionage. That details of this nation's covert preparations to counter the enemy's covert operations have been available to every newspaper reader, friend and foe alike. That the size, the strength, the location, and the nature of our forces and weapons, and our plans and strategy for their use, have all been pinpointed in the press and other news media to a degree sufficient to satisfy any foreign power, and that in at least one case, the publication of details concerning a secret mechanism whereby satellites were followed required its alteration at the expense of considerable time and money. The newspapers which printed these stories were loyal, patriotic, responsible, and well-meaning. Had we been engaged in open warfare, they undoubtedly would not have published such items. But in the absence of open warfare, they recognized only the tests of journalism and not the tests of national security. And my question tonight is whether additional tests should not now be adopted. That question is for you alone to answer. No public official should answer it for you. No governmental plan should impose its restraints against your will. But I would be failing in my duty to the nation in considering all of the responsibilities that we now bear and all of the means at hand to meet those responsibilities if I did not commend this problem to your attention and urge its thoughtful consideration. On many earlier occasions I have said, and your newspapers have constantly said, that these are times that appeal to every citizen's sense of sacrifice and self-discipline. They call out to every citizen to weigh his rights and comforts against his obligations to the common good. I cannot now believe that those citizens who serve in the newspaper business consider themselves exempt from that appeal. I have no intention of establishing a new Office of War Information to govern the flow of news. I am not suggesting any new forms of censorship or new types of security classifications. I have no easy answer to the dilemma that I have posed and would not seek to impose it if I had one. But I am asking the members of the newspaper profession and the industry in this country to re-examine their own responsibilities, to consider the degree and the nature of the present danger, and to heed the duty of self-restraint which that danger imposes upon us all. Every newspaper now asks itself, with respect to every story, is it news? All I suggest is that you add the question, is it in the interest of national security? And I hope that every group in America, unions and businessmen and public officials at every level, will ask the same question of their endeavors and subject their actions to this same exacting test. And should the press of America consider and recommend the voluntary assumption of specific new steps or machinery, I can assure you that we will cooperate wholeheartedly with those recommendations. Perhaps there will be no recommendations. Perhaps there is no answer to the dilemma faced by a free and open society in a cold and secret war. In times of peace, any discussion of this subject and any action that results are both painful and without precedent. But this is a time of peace and peril which knows no precedent in history. It is the unprecedented nature of this challenge that also gives rise to your second obligation, an obligation which I share, and that is our obligation to inform and alert the American people, to make certain that they possess all the facts that they need and understand them as well, the perils, the prospects, the purposes of our program, and the choices that we face. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people.
For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security, and we intend to do it. It was early in the 17th century that Francis Bacon remarked on three recent inventions already transforming the world: the compass, gunpowder, and the printing press. Now the links between the nations, first forged by the compass, have made us all citizens of the world, the hopes and threats of one becoming the hopes and threats of us all. In that one world's effort to live together, the evolution of gunpowder to its ultimate limit has warned mankind of the terrible consequences of failure. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Un discours long retranscrit ici, mais important dans son intégralité, car chaque mot a été soigneusement pesé, et s'est basé sur des faits de malversation au sein des membres du gouvernement américain, ainsi que des fuites conséquentes sur l'administration de la sécurité intérieure. Le plus étonnant dans les propos de JFK, c'est qu'il utilise un lexique qui est mot pour mot celui de Carr. Nous n'avons aucune preuve tangible pour dire que Carr et JFK se connaissaient ou même se soient rencontrés de manière fortuite. Toutefois, il faut retenir qu'ils ont un lien commun, la marine. Carr était commandant de la marine canadienne et membre des services de renseignement durant les deux grandes guerres de notre siècle. JFK, qui malgré ses problèmes de santé, fut quant à lui lieutenant dans la flotte américaine du Pacifique lors de la Deuxième Guerre mondiale également. Il sera même décoré pour son héroïsme. Nous connaissons tous la carrière du 35e président des États-Unis, mais beaucoup moins celle du commandant Carr, qui a été très peu relayée. Et pour une bonne raison. La critique de ses œuvres, à savoir Les pions sur l'échiquier et Brouillard Rouge sur l'Amérique, ont relayé ce héros de guerre au rang de simple essayiste de romans fantastiques et rocambolesques. Et pourtant, il n'est pas difficile de constater l'influence que Carr a eue sur JFK, et pas seulement par ses écrits. Quels sont les documents que Carr avait en sa possession pour certifier que le communisme était un danger commandité par un groupe obscur au sein du gouvernement américain? Ce groupe qu'il a toujours nommé comme étant les Illuminati, cette infrastructure qui s'est infiltrée au sein de la franc-maçonnerie.
N'oublions pas qu'il a été membre des services de renseignement, et non loin de spéculer sur sa position, il a été confronté à des secrets qui étaient suffisamment effrayants pour qu'il se mette à rédiger des mises en garde sur la pieuvre qui grandissait au sein des gouvernements mondiaux. JFK, durant sa courte position en tant que président des États-Unis, a fortement ébranlé les pouvoirs de l'ombre lors de ses discours chocs. Il fut le premier à déclarer que la presse manipulait les informations et qu'il était important de restructurer le journalisme à sa juste position. Informer et non désinformer. Carr est décédé en 1959 à l'âge de 64 ans, mais fut sûrement l'homme de l'ombre du sénateur Kennedy avant qu'il ne devienne président des États-Unis. Il y a un livre qui a fait son apparition en 2022. Héritage, la saga du carnet pourpre, écrit par Nathalie Elion. Ce livre, qui pourrait paraître anodin et juste un thriller de plus dans la littérature, n'en est pas tout à fait un. Il y a des éléments vérifiables dans le temps, qui démontrent des victimes, des morts mystérieuses qui ont lieu avec les événements décrits par JFK dans son discours de 1961. Comme une toile d'araignée, tout est lié. Et si ces secrets avaient été révélés au grand jour, il aurait mis à mal les véritables puissants de ce monde. Si une personne est gênante pour ses pouvoirs de l'état profond, il faut la faire disparaître, soit par accident, par maladie, style pneumonie foudroyante ou encore crise cardiaque. Et la plus vile, celle qui consiste à faire taire et corrompre une personne de pouvoir, avec des documents compromettants pour elle, tels des vidéos où nous la verrions commettre quelque chose de répréhensible, qui pourrait détruire sa carrière si elle était révélée aux yeux du monde. Et si ces pouvoirs obscurs n'ont aucun élément à se mettre sous la dent, alors il les fabrique de toutes pièces. Il faut parfois prendre des éléments d'un passé récent pour comprendre des textes d'un passé ancien. Je vous entends déjà crier au complotisme, et vous aurez raison, car c'est un aspect central de l'œuvre de Carr. Elle est sa croyance en l'existence de puissantes sociétés secrètes qui manipulent les événements mondiaux en coulisses. Il suggère que ces groupes orchestrent la montée du communisme pour atteindre leurs propres objectifs qui incluent selon lui l'établissement d'un gouvernement mondial. Chapitre après chapitre, nous constatons que Carr s'appuie sur des exemples historiques pour étayer ses arguments. Il évoque des événements tels que la Révolution russe, la Seconde Guerre mondiale et divers mouvements politiques aux États-Unis, en les encadrant dans son récit plus large sur l'infiltration communiste. Ce livre, c'est un pavé dans la mare du nouvel ordre mondial. Il sert à la fois d'avertissement et d'appel à l'action pour que les Américains reconnaissent les dangers posés par le communisme et prennent des mesures pour protéger leur liberté. Carr encourage les lecteurs à être vigilants face à ce qu'ils perçoivent comme un totalitarisme rampant au sein de leur propre gouvernement. Son ouvrage a suscité des réactions mitigées. Les partisans de Carr ont loué le fait qu'il avait attiré l'attention sur ce qu'ils considéraient comme des préoccupations légitimes concernant l'influence du communisme dans la société américaine. Les critiques, cependant, ont rejeté ces théories comme une paranoïa sans fondement et dénuée de preuves substantielles. Est-ce qu'on aurait dû s'attendre à autre chose de leur part en 1955 ? Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein ? Le livre a depuis été associé à des mouvements politiques marginaux qui épousent des théories du complot. Malgré sa nature controversée, Brouillard Rouge sur l'Amérique a conservé une présence dans les discussions sur la littérature de l'époque de la guerre froide et le sentiment anticommuniste en Amérique du Nord. Il reflète une période marquée par la peur de l'expansion communiste et met en évidence la manière dont ces craintes peuvent façonner le discours public. Brouillard Rouge sur l'Amérique de William Guy Carr reste donc un texte important pour comprendre certains courants idéologiques de la période de la guerre froide. Son exploration des thèmes liés au communisme, aux théories du complot et à l'interprétation historique donne un aperçu de la manière dont la peur peut influencer la pensée et l'action politique.
Bien que de très nombreuses affirmations de Carr aient été contestées ou discréditées au fil du temps, le livre continue de trouver un écho auprès de ceux qui partagent les mêmes préoccupations concernant le pouvoir gouvernemental et les libertés individuelles. Mais ces mises en garde rédigées en 1955 ne sont-elles pas d'actualité ? Chaque jour, nous perdons un peu plus de nos libertés. Chaque jour, nous constatons que notre gouvernement détruise notre souveraineté, nos traditions et notre histoire. Et vous, quelles sont vos opinions ? Au revoir et à bientôt.